So Omar, a 26-year-old from Bangladesh, he came to us with a ligament injury in his knee. So we diagnosed it to be an anterior cruciate ligament, ACL ligament injury, which is very common in footballers and sports persons. We see that quite often in people coming from those places where football and basketball and baseball, such games are played more often. আসসালামু আলাইকুম, আমি ওমর ফারুক সুরাত ফ্রম বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম। আজ থেকে 7 বছর আগে আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়, একটা ছোট বাইক অ্যাক্সিডেন্ট, যার ফলে লিগামেন্ট ছিঁড়ে যায়। এত বছর আমি এটা সাফার করছিলাম, এভাবেই ছিলাম। পরে অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানতে পারি যে দিল্লিতে ডাক্তার রোহিত লাম্বা মাধ্যমে অপারেশন করালে এই সার্জারি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হওয়ার একটা। এখানে আসার পর আমরা ডাক্তার রোহিত লাম্বার মাধ্যমে চিকিৎসা নিই। So he'd been having this for the last 7-8 years and he did not bother to get it rectified, but he has lost his ability to run, he's lost his ability to play sports. So he wanted to gain everything back. So we planned an arthroscopic, a minimally invasive arthroscopic ACL reconstruction. উনি যেই টেস্ট, MRI দিল, টেস্ট দিল অনেকগুলো, সবগুলো একসাথে একই দিনে একে হসপিটালে সব শেষ করে আমরা এরপর দিন সকালে অপারেশন করে ফেলি এবং আজকে অপারেশনের কয়েকদিন হলো। এখন আমি মোটামুটি সুস্থ, হাঁটাচলা করতে পারতেছি নিজে নিজেই। এখানকার সার্ভিস সানার হসপিটালের অনেক উন্নত, অনেক আপডেট, ওয়ার্ল্ড বেস্ট বলা চলে। যে ইন্টারন্যাশনাল হসপিটাল আসলে যেমন হওয়া দরকার, এখানের সার্ভিসগুলো তদ্রুপ তেমনই, কোনো অংশে কম না। And we've used the best of technology for him and the best of implants for him, and he's started walking immediately after the surgery, and there is a road to recovery around 2 to 3 months, but he should be able to get back to his sports and get back to his normal activities pretty soon. Thank you.